You're a photographer, right, Janelle? Yeah. We have images. These images are always coming. They're creating samskars, which means impressions. And these impressions come to the surface. So, for instance, if you watch a movie at night, there's a lot of images there. And when you dream at night, you can dream in relationship to those images. Потому что у нас в голове есть много маленьких не снимков, а картинок. И эти картинки, они всплывают постоянно. Например, так как вы посмотрите перед сном какой-то фильм, и вы посмотрели много картинок, все эти картинки зашли туда, и когда вы спите, все эти картинки всплывают. There's a book called the Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu by Vishwanath Chakravarti Thakur. Есть книга, которую написал Вишванат Чакраварти Тхакур, и эта книжка называется Бхакти Расамрита Bindu. It's a commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur on Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. Это комментарий Вишваната Чакраварти Тхакура на книгу Бхакти Расамрита Синду. Бхакти Расамрита. Rupa Goswami. Автор Руpa Госвами. So Vishwanath Chakravarti Thakur was after Rupa Goswami, and he wrote a commentary on the Bhakti Rasamrita Sindhu, and that's called the Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Вишванат Чакраварти Тхакур, он жил после Рупа Госвами, поэтому он написал комментарий на книгу Рупа Госвами, и она называется Бхакти Расамрита Синдху Бинду. And there he talks about 3 levels of Mahabhagavata. И там он говорит о 3 уровнях Махабхагавата. Now, Mahabhagavata, what does Maha mean? It means the highest level of devotion. So you have. Поэтому Махабхагавата, что это значит? Маха значит, что это огромный, большой. Это значит, Махабхагавата это высшая степень преданности. They're the eternal associates of Krishna, highest level of devotion. Вечные спутники, вечные преданные Господа – это самый высший этап преданности. Then there's the level of devotion here in this world, pure devotion, unadulterated, unalloyed devotional service. Mahabhagavata on that level. Есть еще также второй уровень, но также Махабхагавата, но это в этом мире, в этом материальном мире, это чистая, беспримесная любовь к Кришне, но в этом мире. It means Vishuddha Sattva, that there is no Shuddha Sattva, pure, transcendental goodness, not Vishuddha, Shuddha Sattva. Это называется Шудха Саттва. Чистый, трансцендентный уровень. No tinge of the modes of material nature. Там даже нет никакой тени гун материальной природы. But there is the level, the 3rd tier of Mahabhagavata is there is some tinge of sattva guna. Но есть также 3-й уровень Махабхагаваты, там есть маленькая примесь саттва-гуны, благостной гуны. And the example is Narada Muni when he was a boy. You know the story of Narada Muni. He was the son of a maidservant, and the mother was bitten by a snake and she died, and then he went off. И вы знаете, примером является Нарада Муни, когда он был маленьким. Он родился, у него была мама, и ее укусила змея, и она умерла, и тогда Нарада Муни он пошел в свое путешествие. So he stayed with the sages in the ashram. He honored the remnants of their prasad. He heard from them. He became pure. Он тогда оставался в ашраме мудрецов, и он ел их прасад, и также он слушал их истории, таким образом он очистился. So when he was wandering, 5 years old, can you imagine? How old is your boy? Ему было тогда 5 лет, когда он путешествовал. Сколько вашему сыну? Которым? Or He had 6.
About 16. So imagine your son says, Daddy, I'm renouncing, I'm going off. Представьте, что ваш сын говорит, я отрекаюсь от мира, я иду путешествовать. Я представлял это много раз, когда слушал историю. I imagine this many times when I listen to the story. It's hard to imagine. But my point being is not only was a great devotee in that life, pure devotee, but when he saw the mountains, he had some attraction to the mountains because he was still a little tinge of the mode of goodness in his heart. В той прошлой жизни Нарада Муни был чистым преданным, но у него была маленькое восхищение или маленькая привязанность, когда он увидел горы. Они были красивыми, и маленькая была привязанность к этим горам. So with King Maharaj Bharat, there's still some little tinge of sattva gun there, compassion for another living entity. It's not a sinful nature. It's compassion for the suffering of another living entity. That's sattva gun. That's not raja gun or tama gun. So there's still that little. Поэтому Махараджа Бхарата была маленькая также часть саттва-гуны. Это выражалось это была раджа гуна, это не было чем-то плохим. Это выражалось в страдании к другому живому существу. Это не было плохо, это было чуть-чуть саттва-гуны. Чуть-чуть, a lot of. But not a tinge, but a lot of. We also have to take into consideration Leela. Вы можете, да, это была лила, это была игра Кришны. You know, because also there's a lesson to be learned in Maharaj Bharat's mistake, and that is be careful when you're in devotional service. Don't become lazy. И эта лила, эта игра заключалась в том, что жизнь Махараджа Бхараты, там для нас есть урок, что будь очень осторожен, будь очень внимателен к своему служению, потому что можно упасть. Yeah, and for us on our level of devotion, Jiva Goswami warns in the Bhakti Sandarbha. И Джива Госвами именно для нас, для нашего уровня преданности, он предупреждает нас в книге Бхакти Сандarbha. He says that if we commit offense to Vaishnavas, он говорит, что если мы совершим оскорбление Вайшнавов, our mind goes through 5 transformations. наш ум в таком случае идет через 5 трансформаций. The first transformation is we become deceitful. Первая трансформация это то, что we become deceitful, like we get. Yeah, we get deceived. We can lie. You know, Это то, что мы начинаем быть склонны к обману. The second thing that happens is we become our faith becomes affected, starts to diminish a little bit. Наша вера становится меньше, уменьшается. The third thing that happens is we now become attached to things that we may have given up. И третье, то, что случается, то, что мы начинаем привязываться к тем вещам, которые мы раньше уже отказались от них. The fourth thing that happens is we become lazy in our devotional our sadhana, our devotional service attitude. Четвертое это то, что мы ленимся в нашей садане, и это распадает наше преданное служение. And the last thing, the fifth thing, is pride develops in our heart. И пятое это то, что в нашем сердце зарождается гордость. So we, on our level of devotional service, we have to be very careful. На нашем уровне мы должны быть очень осторожными. You may have faith in your guru,
You may be seeking out sadhu sangha. You may be on the level of performing bhajana kriya, which is sadhana. Вы можете верить своему гуру, вы можете очень вам нравится собираться с преданными, то есть вам нравится сатсанга, и также у вас может быть в сердце баджана крия. We may even be on the level of anartha nivriti, where we're cleansing our heart from all dirty things. Также мы можем быть на уровне анархи неврити, когда анархи уходит, мы можем на этом уровне очищать наше сердце. But if there's offense there, then these 5 transformations of the mind can happen. Но если мы совершаем оскорбление, тогда все эти 5 трансформаций ума не могут случиться. I have another question. Somebody want to answer, ask something? Can you spoke about, можешь спросить его, знаешь, а вот как, например, вот оскорбление, то есть, ну, что мы когда совершаем, да, то есть оно с какого вообще, вот с чего начинается, то есть это, ну, реальное оскорбление, то есть мы думаем, например, о преданных как-то плохо, или мы говорим, или мы что-то делаем, то есть с какого момента начинается оскорбление? How do we really commit an offense? When does this offense start? When we think badly about the devotee, or when we actually do something, when we say something, where actually where we commit the offense? It starts in the mind. Все начинается в уме. Thinking, Prabhupada says thinking, Думание, feeling, чувствование, and then willing. это также желание чего-то. So what that means, think, it's in the mind. The longer you hold on to it, then it becomes a plan. You plan, like for instance, someone does something, or maybe a devotee, very nice devotee, does something you don't like, and you say, how am I going to say this to them? It may not even be accurate, and then willing means it comes out. So Но это значит, что сначала начинается думание, то есть мы начинаем думать, что нам это преданный не нравится, потом это случается, как начинаем мы планировать, что я им что-то скажу, и потом в конце концов это приходит какое-то пожелание, и оно выходит из нас. see, we're very lucky being in Kali Yuga. Нам очень повезло, что мы живем в Кали-юге. In previous ages, if you were offensive in the mind, then that would work against you. В предыдущих югах, если вы просто подумали что-то плохое в своем уме, это уже было тогда считалось оскорблением, и вы должны были... But we're not held accountable in Kali Yuga. Но в Кали-югу, слава Богу, нам не нужно за это отчитываться за свои мысли. Katya said that she gets karma even for her thinking. And we're lucky. We just the problem with thinking is that if we hold on to that thought, it eventually manifests in words or actions. Но проблема с думанием, потому что когда мы долго начинаем о чем-то думать, то в конце концов это выходит в форме слов или действий. Is how to protect ourselves, because sometimes it's very difficult to not think about like. Да, есть же преданные, которые отвратительно. Ну, это аппарат пошла. So Katya is saying this is true that there are some devotees who behave disgustingly, and you cannot just that's what happens sometimes. It's true. You know, Bhaktivinoda Thakur, he saves us. Bhaktivinoda Thakur, он нас сохраняет, Because he says there's three instances of when you can actually criticize. Бхактивинода Тхакур говорит, что есть 3 случая, когда вы можете критиковать, дать обратную связь. He said if it's done in the right mood, and the criticism helps you, then with the right mood, then okay. Если вы критикуете в правильном позиции, то есть вы в правильной позиции, и критика помогает этому человеку. С правильными мыслями. С правильными мыслями, с правильными словами. Если вы делаете это правильно, и это помогает человеку, то вы можете дать обратную связь. If it helps the person that you're critiquing, if it's meant to help them, not like
we're in a group and been talking about all Gokula Priya's, well, everything that she does, let's talk about her. That's not going to help her. But if you, Katarina, you pull her aside and say, dear Gokula Priya, I just noticed this. I just wanted to reveal my heart to you. And then Gokula Priya immediately will melt. Because she's Kazakh, if you challenge her, she'll fight. But she's also soft heart. So if you say, my dear, I love you, I want to, and then she said, yes, you're right, I shouldn't do it. See? So you're criticizing her in one sense, you're noticing something that she's doing, but it's helping her. It's helping you because it's teaching you a lesson, I shouldn't do that. And also, if it sets a good example for society, you should not act like this. Then Bhaktivinoda Thakur said, then there's no offense in that. But it has to be carefully done with the right mindset. Значит, это должно помогать двум людям. Когда вы делаете какую-то обратную связь, это вам помогает, потому что вы должны знать, что так неправильно делать. Поэтому, с одной стороны, это помогает вам. Вы видите пример, как не нужно ничего делать. С другой стороны, вы помогаете другому человеку, если вы с правильным отношением к нему подходите, и не делаете это не на людях, а отводите человека и говорите, вот так вот. Пожалуйста, если, допустим, подойти к человеку, искать там напрямую, начать с ним сражаться, человек будет обратно сражаться. Но если к нему очень вежливо подойти и сказать, вот так вот, по-моему, вы неправильно делаете, тогда человека сердце становится мягким и говорит, хорошо, я признаю себе вину. Это помогает и человеку, который дает обратную связь, и человеку, который принимает этот процесс, который его критикует. И Бхактивинода Тхакур, он разрешает нам в таком случае давать обратную связь. But here's something else to confuse you. Но сейчас я вам скажу что-то такое, что может вас запутать. Prabhupada told us one time, a devotee, a leader, he was the temple president. Прабхупад однажды сказал преданному, который был президентом храма, and he married a woman who, he was a leader and he was a sannyasi. Этот лидер, он был саньяси, и он женился. And he met this Japanese woman. Он встретил эту женщину из Японии, who came to the temple. которая пришла в храм. And she told him, the sannyasi, that she was the daughter of Toyota. Она сказала этому саньяси, что она была дочерью Тойоты. So the sannyasi went to Prabhupada and said, this woman is coming. She's the daughter of Toyota. И поэтому этот саньяси пришел к Прабхупаде, и он сказал ему, это же женщина, она же дочь, я так понимаю, владелицы Тойоты. Owner of Toyota? He was the owner of this entire company. That's what she said. Ну женщина говорила, что ее отец это владелец всей корпорации Toyota. So the sannyasi tells Prabhupada she wants to become a devotee and she wants to donate a lot to the ISKCON society. This is 1974 or 5. Это было приблизительно в 1974-1975 году, когда этот саньяси пришел к Прабхупаде и говорит, представьте, эта женщина, она дочь такого богатого отца, и она хочет сделать огромные пожертвования в ISKCON. So Prabhupada tried to talk him out of it. Ну, Прабхупад попытался его отговорить. But he saw that the sannyasi kept pushing, Но он увидел, что саньяси он не отступал от своего. So Prabhupada thought, what can I do? So he said, okay. И Прабхупад сказал, что я могу сделать? Хорошо. So the sannyasi marries this Japanese woman. И саньяси женится на этой японке. She moves into the temple. Она переезжает в храм. And he and his new wife, they started treating the devotees really, really badly. И этот саньяси и его новая жена, они начали очень плохо относиться к преданным. And she, in particular,
was doing things that were very, very suspicious. И она какие-то очень подозрительные вещи начала делать. So the devotees were being not treated nicely, and this was going on, and finally they found some evidence of this woman eating meat and doing all kinds of things. И преданным надоело то, что они постоянно к ним очень плохо относились, это продолжалось и продолжалось, и в конце концов преданные нашли доказательства того, что эта женщина ела мясо и другие вещи. So it was brought to Prabhupada. И это рассказали Прабхупаде. And Prabhupada chastised this, particularly the senior devotees. He said, I never told you to surrender your intelligence. И тогда Прабхупада поругал этого преданного, он сказал, я тебе никогда не говорил, чтобы ты свою мудрость Преклонил свой интеллект. преклонил свой интеллект, чтобы ты отдал свою мудрость. In other words, they witnessed the bad behavior, and they never said anything until finally they found chicken bones in her garbage can or something. И таким образом преданные ничего не говорили, они видели ее плохое поведение, они это замечали, видели, но ничего не говорили до того момента, когда они не увидели просто кости курицы в ее мусоре, где она выбрасывала мусор. But a lot of devotees were hurt by her. You know, she was very not nice, very cruel. Но она очень жестоко относилась к множеству преданных, и она затронула чувства многих преданных, и она как бы оскорбила многих преданных. So Prabhupada said, we don't give up our intelligence. If we see things, we should say, you know, in the proper way, but we should speak up, not just like that and be hurt in that particular way. Прабхупада говорит, что всегда нужно быть мудрыми, и если мы что-то видим плохое, мы должны говорить об этом, что мы должны с мудростью подходить к любой проблеме. So the offensive mentality should not make us weak or afraid. That's not the purpose of I'm afraid if I say something that we should always use our intelligence, speak with all humility and concern, especially if something needs to be addressed. Мы не должны бояться оскорблений настолько, чтобы молчать, когда происходит что-то неправильное. Мы должны к любому вопросу подходить мудростью, поэтому если мы видим что-то плохое, мы должны говорить об этом, но со всей humility, это как? Со всей человечностью, да. Нет, это другое слово. There's a difference between Смирение, нет смирения. Мы должны говорить об этом, но с огромным смирением. То есть это не значит, что мы просто должны бояться оскорблений, должны молчать о какой-то проблеме. There's a difference between gossip and truth. Есть разница между сплетнями и правдой. So we don't pay attention to gossip. Мы не слушаем сплетни. That's called prajalpa. Это все проджалка. And it's one of the 6 items which hurts your devotional service. Это одно из 6 вещей, которые ухудшают ваше преданное служение. But if we know something to be true, then we should not be afraid to speak up. Но если мы знаем, что что-то есть правда, то мы не должны бояться высказаться об этом. Is that clear? Это понятно? Because I know, the devotees from former Soviet Union are very, very wonderful devotees, and they're always trying to serve and be humble. But also you also have good intelligence. So don't give up your intelligence. Я знаю, что преданные из бывшего Советского Союза, они замечательные преданные, они всегда пытаются служить, они как бы хорошие, очень преданные, но вы также должны быть мудрыми и поступать всегда мудро.
С кем мы должны поговорить, вот если такая ситуация произошла какая-то, то есть это мы должны с преданным поговорить, а если это старший преданный, то есть как это все должно выглядеть, допустим. So how this all should be happening? If we see something wrong with one devotee, should we talk to this devotee or should we talk to someone who is superior? And what happens if this what has been done wrong with this superior devotee? Well, Senior devotee. first thing is, do you have a relationship with that person? Первое, что нужно понять, есть ли у вас отношения с этим человеком. No, I know. We're being hypothetical. Okay. So what I'm saying is, first, if you have a relationship with that devotee, Мгм. then you can speak from your heart to that Mhm. devotee. If you don't have a relationship with that devotee, then you can speak to a senior devotee and say, look, I noticed this. Мгм. I saw Laksmi Nrsimha coming out of the liquor store. And what should I But do? if it's senior devotees, I can ask like, why you Laksmi Nrsimha go to liquor store? Right. It's normal or no? What is that? She's saying, what do I do if I see you and then you're coming? What should I tell you? I mean, Why if you coming from that it's normal if it's senior devotees, not just like, what do you mean It's relationship, normal to just approach with senior devotees. Is it normal Of to course. approach a senior devotee? Well, you have a relationship with me, right? Первое, что нужно установить с человеком, который совершает. Or you have a relationship with Gokula, Yeah. so you could approach. When you approach with senior. Oh, okay. That's an instance of where you could approach her and she would approach me. Okay. And then I would say, I'm buying it for you. For you, She asked me, my liquor. no, for the medicine. I tell him to buy and he goes for making Oh, medicine. yes. For my, Good team. She has to make tinctures, for my patients. for her patients. So it has to be preserved in alcohol. So it has to be alcohol that you can put into your body. So she tells me, go buy 40 proof. So I was in Alachua and she's, and I'm coming out of the store and I'm thinking, oh my God. It's going to be all over the community. Laksmi Nrsimha is going into a liquor store and buying rum or vodka. I think it was vodka, right? Because she told me to. Because she When needed. Модель спросила, могу ли я подходить к старшим преданным, сказать, что нормально ли это, что... Ну, она просто такой привела пример, что я вдруг я сейчас вижу старшего преданного Лакшми Нрсимху, который выходит из алкогольного магазина. И Нормально ли это будет спросить у него об этом? но и пример такой, ответ такой, что Лакшми Нрсимха говорит, что если у вас есть с этим преданным отношения, тогда вы можете к нему со всей humility, со всей смирением подойти и спросить. Если у вас нет отношения с этим преданным, тогда вы идете к другому старшему преданному. Или вот вы кулиприя и спрашиваете, что такое. И Лакшми Нрсимха приводит пример, что кулиприя, врач, иногда ей нужно какие-то медикаменты, лекарства держать в спирте. И поэтому нужен спирт в медицинских целях. И она постоянно посылает своего мужа. А что, правда? Я говорю, когда я иду в этот магазин, который водку и вино, я представляю, что сейчас это будет по всему комьюнити, и там уже еще вылачивать, что я сейчас выхожу с водкой и вином нового магазина. Как сейчас это... And I'll give you another example. You can relate to this. When we were book distributors, there would be certain holidays where everyone would go to a bar, right? All the people would go to a bar and they would drink and they get all happy like that, St. Patrick's Day. So we used to go into the bar to distribute books, get donations, distribute books. Например, такой пример, тебе он тоже может быть полезен, потому что ты распространяешь книги, и когда Лакшми Нрсимха распространял книги, есть некоторые такие праздники, как День Святого Патрика или другие праздники, когда много людей приходят в бар, чтобы отпраздновать. И они тогда действительно приходили в бар, но не для того, чтобы распространить книги, потому что там сейчас много людей. Да.
And you come out and the bar is disgusting. You know, they're drinking, they're smoking, you come out, the smell. И когда вы выходите из бара, там обычно плохо пахнет, и от вас может плохо пахнуть, и люди могут подумать, что вы как будто бы там пили или курили, но на самом деле вы просто остановились. But someone could say, I saw Laksmi Nrsimha in a bar. Сказать, что я видел Лакшми Нрсимху, что он ходил в бар. So that way, gossip, saw him in a bar, you know, and another person says, oh, Madhavi saw Laksmi Nrsimha in a bar. Oh, really? Laksmi Nrsimha goes to a bar. Laksmi Nrsimha is breaking the principles. You know, that's gossip. И так рождаются сплетни. Кто-то скажет, я видел, что Лакшми Нрсимха был в баре, кто-то скажет, о, да, он что-то часто ходит. Таким образом, это сплетни. Это рождаются сплетни. But if someone has to go to the bathroom and the only place around is you have to go into the bar and there's Laksmi Nrsimha sitting there with a beer, drinking a beer, then that's a different story. That's the truth. You saw with your eyes, and that's the truth. Но другая история, что если, допустим, преданный ему пришлось пойти в бар, потому что он захотел в туалет, он идет в бар и видит, что там Лакшми Нрсимха сидит и пьет пиво. Тогда это уже правда, это уже другая история. So there's a distinction between, and we have to make that distinction between gossip, or jalpa, and something which is truthful. Поэтому нам нужно различать сплетни и чем-то, что является правдой. Сплетни — это про жалко, есть также правда. И нам нужно знать разницу. But a devotee with good intention will always speak with humility and to the right person at the right time. Но преданный в правильном состоянии ума всегда будет говорить о таких неприятных вещах с humility, это у нас смиренностью, смирением и humility. Сострадание? With humility and compassion, you said? You're with the right intention. И С правильным отношением. с правильным отношением, с правильным желанием помочь людям. Hare Krishna. All right, thank you very much. Hare Krishna.